Thank you for joining us on another episode of our weekly news review, where we highlight to you the major activities that happened during the week on the review. I am Aisha Abdullahi Aminu. During the week under review, we reported to you that community Arabic secondary schools in the state have been urged to gear more effort in discharging their duties. Executive Secretary, Sokoto State Arabic and Islamic Education Commission, Alhaji Ahmad Baba Altini made the play while presenting instructional materials to some upgraded community secondary schools in Wamako local government area of Sokoto. Education correspondent Aminu Al-Husseini Amanawa was there for Alu TV News. Presenting the instructional materials to Bora de Salihu Community Arabic Secondary School, Gidankara, Dangala Dima Muhammad Mandi Community Arabic Secondary School, as well as Anas bin Malik Community Arabic Secondary School, Vadu, all in Wamako local government. Executive Secretary of the board, Alhaji Ahmad Baba Altini, explained that the aim of the upgrading was to reduce the conjunction of students in some public schools of the state. Sometimes last 2 months, government gave contract for supply of furniture to the schools. We came, we saw the furniture. We are satisfied and we are given the syllabus. The Education Secretary of Wamako government will now oversee the admission of students into this community and secondary schools. The aim is to take the school down to grassroots, to decongest the city schools. So from the grassroots now you have more schools. If you do that, the schools in the city will be decongested, and people here will feel the sense of belonging. Ahmad Baba Altini therefore solicit support and cooperation from both teachers and students of the newly upgraded community Arabic secondary school in the state for the accomplishment of Governor Ahmad Ali's 9-point smart agendas. So if you can recall, part of the smart agenda of Ahmad Ali government is education. So we're trying to boost. We're now increasing the number of schools. That's why we're here and we're satisfied. And we move next to another government because we have upgraded so many schools. We are satisfied with the Wamako. We give them 3. The buildings are there. The furniture is there. We are giving them what they need. So we are satisfied, inshallah. Responding, some head teachers of the schools visited by the executive secretary of the board, Aishatu Adamu and others, assured the best use of the items given to them for the desired goals to be achieved. Aminu Al-Hussein Amanawa reporting for Alu Tv News. We also brought to you that people of Wulnoruka government, especially farmers, has been advised to continue to concentrate on farming activities for food security in the area and the state at large. The call was made by the chairman of the Fertilizer Distribution Committee of the area, Isa Muhammad Tambagarka, while flagging off the distribution in the area. Aminu Al-Husseini Amanawa once again has more on the report. Flagging up the distribution exercise in one local government, the chairman of the Fertilizer Distribution Committee in the area, Alhaji Isa Muhammad Tambagarka, said the procurement of the fertilizer will boost farming activities in the area, advising farmers to put more effort into food sufficient and development of the area. According to Tambagarka, the gesture was part of the complement of Governor Ahmad Ali's effort to boost farming activities in the state. He also called on farmers to avoid selling the fertilizer provided to them as free by the Sokoto state government. The sole administrator of the area, Bello Hali Wurno, described the gesture as timely and also commended the state government for the concern shown to the people of the area. Commissioner for Special Duties, Shehu Alhaji Chachu, urged beneficiaries to ensure proper utilization of the fertilizer for food across of the area. Some beneficiaries have lauded the Ahmad Ali-led administration and promised to make best use of the gesture. Aminu Al-Hussein Amanawa reporting for Alu TV News.
However, in a significant move to enhance food productivity and reduce scarcity, the Sokoto state government has commenced the distribution exercise of 4,200 bags of NPK and urea fertilizer to farmers in Raba local government area of the state. Jamilu Musa Meshanu reported that the aim is also to enhance the availability of food production in the state. His report. The fertilizer allocation, which will be distributed across 11 wards of the area to support agricultural activities and improve food security. Chairman of the Distribution Committee, Ahmed Baradewamoko, emphasized the need for judicious distribution, praising Governor Ahmed Aliyu Sokoto's significant support for agricultural development. He also said the distribution of fertilizer for free is a key initiative to reduce food scarcity in the state. Before going on, I want to send my condolence message to the local government over the death of our father, Yarin Gandhi. Allah ka ji kanshi. So besides that, all security men, I hope they are here. And we several meeting with them about the distribution of this fertilizer. So their duty is to escort this fertilizer to the body destination. So you will about local government, what you want to do to thank the government for the kind gesture have done to you, what is for long for you to see it like that. The sole administrator of the area, Lawali Salisu Gandhi, highlighted the government's commitment to developmental projects. He stated that the initiative demonstrates the government's dedication to improving the life of the citizens. A member representing Raba local government, Abdullahi Zakari Raba, appreciated the government's efforts in fulfilling its campaign promises. He said this initiative is a testament to the government's commitment to agricultural development and food security. APC party chairman in the area, Lawali Muazu, commended Governor Ahmed Aliyu's initiative, stating that it will have a positive impact on the community. Beneficiaries of the fertilizer distribution expressed gratitude for the state government's commitment to their welfare. They pledged to utilize the fertilizer to reduce food scarcity and improve agricultural productivity in the area and the state as a whole. With the support of the state government, farmers in Raba local government are poised to increase their agricultural outputs, improving food security and the overall well-being of the community. Jamilu Musa Meshanu, reporting for Alu TV News. During the week, we brought to you that in a bid to address the pressing health concerns in Sokoto State, the Deputy Governor has once again chaired the monthly task force meeting to discuss strategies for polio eradication, enhancement of routine immunization, and improvement of primary health care services in the state. Our health correspondent reported that the meeting was held at the Deputy Governor's office chambers in the Government House, Sokoto. The report. The meeting is aimed at discussing the successes, challenges, and future strategies for polio eradication, enhancement of routine immunization, and primary health care services in Sokoto and Nigeria as a whole. Deputy Governor Engineer Idris Muhammad Gobir, who is also the chairman of the committee, expressed appreciation for the support of the development partners in the fight against polio. He emphasized the need for a collective effort to eradicate the virus. I've seen the level of attendance, which we really appreciate that, and I have seen the commitment from you people, whereby the state deals with issue of polio immunizations in case of resistance or non-compliant or not reach areas whereby maybe one thing or the other people or officials are unable to reach. And I believe and hope last our discussion has been taken care of so as we can move ahead. Special Advisor on Primary Healthcare Development Agency, Alhaji Bello Garba, briefed journalists on the meeting's outcome, highlighting a remarkable 82% progress in the eradication process.
However, he noted that misconceptions about the polio vaccine still exist, leading to non-compliance and continued virus spread. We have been having challenges in security areas that are being challenged with security items. And we have non-compliance and hesitancies that we have been having with communities. That has always been resolved. The chairman of the committee, who is the deputy governor of Sokoto State, has already given us the mandate to make contact with the security agencies to ensure that we get people, we protect our partners and our polio teams when they go around for attacks. That has been reminiscent with such exercise. He urged the public to support and comply with health workers' efforts to vaccinate their children. Executive Secretary of the Primary Healthcare Development Agency, Dr. Alu Tv elaborated on the meeting's discussions, stressing the importance of vaccination in building children's immunity. She encouraged parents to cooperate with health workers to protect their children through polio vaccination and immunization. To create awareness that this vaccination only results in good, only results in immunity for the children, so that they are protected from, first of all, polio and other vaccine-preventable diseases, so that we see less sickness and morbidity among the children and also less mortality. For example, that polio, once it affects a child, the child loses the ability to walk or use his hand or leg, and it is for life. The meeting was attended by key stakeholders, including chairman of the committee, commissioners, special advisor on the Primary Healthcare Development Agency, executive secretary of Primary Healthcare Development Agency, CMD Mariam Abacha, directors, district heads, security operatives, development partners, among others. Aisha Abdullahi Aminu, Alu TV News. On the week under review, we also brought to you that no fewer than 37,000 women petty traders have benefited from a 50,000 naira capitalization grant under the Renewed Hope Agenda Economic Empowerment Program. The First Lady of Nigeria, Senator Oluremi Tinubu, made this known while flagging off the initiative in Sokoto. Our Government House correspondent, Nasir Abubakar Kiri, has more on the story. Represented by the State First Lady Hajia Fatima Ahmad Aliyu, Senator Tinubu says women empowerment remains strategic to the present administration. Hajia Fatima, who also doubled as the RHI National Coordinator for the Northwest, held the beneficiaries at the labware for the nation's economy. She charged them to justify the grant given to them by working hard for businesses to thrive and build a stronger and prosperous Nigeria. Earlier, the State Commissioner for Women and Children Affairs, Hajia Hadiza Ahmad Shagari, highlighted the significance of the initiative to break the barriers being faced by the women traders, saying it will go a long way in improving families and their economy. Shagari said the Sokoto state government is fully committed to supporting financial institution initiatives. She enumerated some of the state government programs that will soon take off, to include skills acquisition training for 500 women, livelihood grants targeting over 9,000 people, and cash transfers to patients and the elderly. Each of the 1,000 beneficiaries in the state received their 50,000 naira cash grant at the event. In her goodwill message, the Executive Secretary of the Sokoto State Small and Medium Enterprises Development Agency, Hajia Binta Musa, commended the First Lady Oluremi Tinubu and the Sokoto State Governor for the initiative that will gulf over 1.8 billion naira. Hajia Musa, who described petty traders as the backbone of the economy, lauded the courage and resilience of the RHI for the initiative to see the light of the day. Some of the beneficiaries could not hide their joy as they expressed gratitude to the federal government and assured of living above the board. Reporting from Government House, Sokoto, I am Nasir Abubakar Kiri.
However, we told you that to address the pressing issues of food production and security in the state, the Sokoto state government has continued to launch fertilizer distribution programs for its farmers across the state. Our correspondent reported that the aim is a significant step towards enhancing agricultural output in the state. The distribution exercise was flagged off at the Sokoto North Local Government Area by the chairman of the Distribution Committee and Commissioner for Local Government and Chieftaincy Affairs, Alhaji Ibrahim Dadi Adare. The report. The Commissioner for Local Government and Chairman of the Distribution Committee in Sokoto North Local Government, Ibrahim Dadi Adare, announced that 4,200 bags of NPK and urea fertilizer would be distributed to wet season farmers in the area, with set criteria for successful distribution. We're here to distribute fertilizer purchased by Sokoto State Government to be distributed to farmers. He urged beneficiaries to utilize the fertilizer effectively to ensure good farm produce that will benefit both the farmers and the state as a whole. Adare then proceeded to hand over the fertilizers to each ward in Sokoto North Local Government Area. Criteria is we sat with the elders of the committee, with the officials from the local government area, and with the honorable commissioners and special advisors that are within the local government area. We set a criteria for us to distribute the fertilizer based on political wards and to the polling units. So the number of polling units in a political ward determine the number and the quantity of the bags to be received. Sokoto North Sole Administrator Murtala Umarun Kobo commended the administration's efforts, stating that this initiative will significantly boost food production in Sokoto State. APC party stalwart Malami Muhammad Galadanchi also witnessed the distribution exercise and praised the governor for fulfilling his promises to the farmers in the area and the state in general. Each and every polling unit has been represented. It's going to be given 10 bags each polling unit. If you multiply it by 10, you see the figures. Representatives from Sarkin Adar B, Abdullahi Ahmad, and Sarkin Muslimi B, Malam Bawa Tambari, assured that they will responsibly distribute the fertilizers to the rightful beneficiaries, acknowledging their duty to the Almighty Allah. Aisha Abdullahi Aminu, Alu TV News. Also on the week under review, we told you that the Sokoto state government has donated 30 million naira to the families of those affected by the recent boat mishap in Dundai town, Wamako local government area of the state. Our correspondent Jamilu Musa Meishanu witnessed the disbursement of the assistance and now reports. The disbursement of the fund was monitored by Honorable Nasiru Kalambaina, Special Advisor on the State Emergency Management Agency SEMA. During the presentation, Kalambaina stated that the financial assistance was in fulfillment of Governor Ahmad Aliu's promise to support the affected families. He explained that 3 million naira will be given to each of the 5 families who lost loved ones, while survivors will receive 500,000 naira each. Kalambaina commended the governor's compassion and urged the beneficiaries to share the funds with their heirs. So we have come with the money which he has promises to the people who are victims. We thank Almighty Allah who permitted us to deliver all the message we have carried out, and now we have did it peacefully. We have the support of every security agencies, police, DSS, and civil defense. What I advise for the victim is to utilize the money which were given by His Excellency, to utilize them so that it may be helpful to their families. Bello Guntu, who spoke on behalf of the beneficiaries, expressed gratitude to Governor Ahmad Aliu and other officials for their support. The beneficiaries praised the government's effort to alleviate their suffering
and prayed for the success of the administration. Jamilu Musa Maishanu, Alu TV News. And that ends the review of this week. Be with us next week for another fresh episode of our weekly news review on Alu TV. On behalf of the news producer and the entire production team, I am Aisha Abdullahi Aminu saying stay tuned for the Hausa version coming up shortly. Dimokuraɗiyya tsarin mulki ne da kacokan ke kula da bukatun al'umma da ya shafi rayuwa, dukiya da ma muhallansu. Shi yasa ma tsarin ke tafiya da matakan gwamnatoci guda uku, wato tarayya, jiha da ma ƙananan hukumomi. Gabanin zaben ƙananan hukumomin jihar Sokoto da zai gudana a watan Satumbar 2024, gidan talabijin na Alu TV ya shirya tsaf domin gabatar muku da sabon shirin muradun 'yan takara, shirin da zai tattauna da 'yan takarar shugabancin ƙananan hukumomi domin jin ƙudurori da ma shirin da suka yi wa ƙananan hukumomin nasu. Kai dai tabbata ka kasance da Alu TV zaɓin al'umma. Sabon shirin muradun 'yan takara zai soma zuwa muku ne a ranar Litinin 26 ga watan Agustan 2024 da misalin karfe 9:30 na daren kowace rana. Masu kallo barka da sake kasancewa da ku a cikin wannan shiri na musamman inda muke kawo muku bitar labaran muhimman ababen da suka faru a makon da ke karewa daga nan gidan talabijin na Alu tare da ni Abdulrashid Wadata Buhari da nake jagorantar wannan shirin. Za mu yayi kallabin wannan shirin da labarin da ke cewa an kira zuwa ga daukacin makarantun al'umma na koyar da ilimin larabci na jihar Sokoto da su ƙara ƙaimi wajen gudanar da ayyukansu. Babban sakataren hukumar ilimin larabci da addinin musulunci na jihar Sokoto Alhaji Ahmad Baba Altine shi ne ya wannan kiran a lokacin da yake gabatar da waɗansu kayayyakin aiki zuwa ga wata makarantar koyar da larabci ta al'umma da aka ƙara ma daraja a ƙaramar hukumar Wamako ta jihar Sokoto. Ilima bangaren ilimi Aminu Hussein Amanawa yana kan layi da wannan rahoton. Da ke hannun ta kayan koyar da darussa ga ɗalibai ga shugabannin makarantun nan da aka ɗaga darajar su na makarantar Bara da Salihu da ke gidan Kara da ma makarantar Malam Muhammadu Mande da mata Anas bin Malik da ke unguwar Bado a nan birnin Sokoto. Sakataren zartaswar hukumar kula da harshen larabci da ilimin addini da jihar Alhaji Ahmad Baba Altine ya bayyana cewa daga darajar da aka yi na makarantun na da manufar rage yawan cunkoson ɗaliban da ake yawan samu a wasu daga cikin makarantun nan da ke cikin al'umma. Mun daga su daga Bara Salihu Islamiyya gidan Kara an mai shi ta Bara Salihu Kunci Arab Secondary School. Waccan ta Muhammad Galadima ita ma haka ta girma muku da wannan ta Anas bin Malik
a garin Bado Alu mun zo ne mu ba su kayan aiki da syllabus, sannan mu gaya musu cewa mu gaya mu duniya kai cewa shirye sun kama makarantun za su aiki insha Allah wata Satumba nan sati 3 za kuma makaranta. To ka dole mu zo mu gani mun ga kujeri asa kuma kuri kana ruwa mun samu mutane a wurin kuma mun janna haka nan insha Allah. A da haka Ahmad Babaltu ne ya buƙaci goyon bayan malamai da ɗaliban makarantar nan da aka ɗaga darajar nasu na ganin cewa sun taka rawa domin samun nasarar ƙudurin nan guda 9 na gwamnatin gwamna Ahmad Ali wanda ilimi ke ɗaya daga cikinsu. Da an dawo shi ES na wankan lokacin zai kawo su yara ya sani ya kowa ya sani an ba su yara to za a fara aikin kawai gaba ɗaya. Dama mun zo muna bincikawa ne mun shi abin ya daidai. Da suke magantawa wasu shugabannin makarantun nan da aka ziyarta sun sha alwashin amfani da kayan da aka ba su domin kalliya ta kai ga biyan kuɗin sabulu. An ka mana kaya na kama aiki insha Allah, muna fatan Allah ya ba mu ikon gudanar da aikin yadda ya kamata. Allah kuma ya sa mana hannu. Aminu Alusin Amanawa, labarun Alu TV. So a nan ma an yi kira ga ɗaukacin al'umma musamman manoma na ƙaramar hukumar Wurno da su dukufa da harkokin nomansu domin tabbatar da cewa an samar da isasshen abinci ga wannan ƙaramar hukuma da ma faɗin jiha baki ɗaya. Shugaban kwamitin ƙaddamar da rabon takin zamani Isa Muhammad Tambagarka shine ya wannan kira a lokacin da yake ƙaddamar da rabon takin zamani a ƙaramar hukumar. Wakilin har yau Aminu Hussein Amanawa yana ɗauke da cikon wannan rahoton. Da yake ƙaddamar da rabon takin a ƙaramar hukumar ta Wurno, shugaban na kwamitin da gwamnatin jiha ta aiki a ƙaramar hukumar Alhaji Isa Muhammad Tambagarka ya bayyana cewa gwamnatin jihar ta samar da takin ne domin bunƙasa sha'anin noma da ma wadatar da abinci a cikin al'umma. Akwai abubuwa da yawa wanda mai gidan wanda ya tsara domin jama'a ta yi, don ku a jama'a ta yi. Kun ga wannan gwamnati ba kuma ga wata ba, kun ka zaɓe ta. Da wasu gwamnati bai da wani abun da wuce abin da kuka bukata. Da ku abin da bukata mai gidan shi za shi muku. Wannan taki kamar da aka ce mun ce kowace runwa ta kawo shugabanninta kuma kun taho. Kuma za a ba ku takin ga hannunku domin ku mai zuwa can ga runhunanku. A cewarsa wannan kuna daga cikin kokarin gwamnatin gwamna Ahmad Aliyu na wanda take na bunƙasa sha'anin noma da samar da abinci a jihar nan. A da aka yi buƙaci manoman da aka ba wa takin da su gujewa sai da takin domin amfanin su, kasancewar gwamnatin jihar ta samar masu da takin ne a matsayin kyauta. Shugaban riko na ƙaramar mulkin ta Wurno Alhaji Bello Wurno ya bayyana ƙoƙarin gwamnatin jiha, inda bayyana cewa samar da tallafin takin zamanin a daidai wannan lokacin abu ne da ya dace. Tana da yan kwamitin mutum 5 an ɗaura muku amanar takin nan ku kai shi garin wannan nan sun ɗauke daga kan zuciya ma ya ɗauke ya aza muku kuma mun aza muku. Shi ma da ke magantawa kwamishinan aika na musamman wanda yake ɗan yankin ne ya buƙaci manoma da su yi amfani da damar da aka ba su musamman na samar musu da taki domin samar da abinci a wannan yankin. Kuma kamar dan majalisa ya faɗi akwai abubuwa tahe na alheri ga jama'a, don mai girma gwamna yana da ƙuduri yana da niyya na taimaka ma jama'a ta kowace hanya. Wannan dai kun ga kusan takin da an ka basuwa ba a ce ka ba da kuma kyauta ta an ka basuwa, kun ga ba karamar hikima ta ba. Akwai gumi tahi wanda yake yana ganin kusan ko ina sai an samu. Akwai dai abubuwa ga sunan ta ayyuka da sauransu in mai girma gwamnati to zai bayani. Saboda haka muna kira ga jama'a dai a ci gaba da ba gwamnati goyon baya. Wasu daga cikin waɗanda suka amfana da aka zanta da su sun kasa ɓoye farin cikin nasu. Aminu Alusin Amanawa, labarun Alu TV. So a nan ma a wani kokari da ake yi na ganin cewa an samar da wadataccen abinci an kuma kawar da matsalar rashin isasshen abinci a jihar, gwamnatin jihar Sokoto ta so makaddamar da rabon takin zamani mai jika 4,200 na takin yuriya zuwa ga manoma na karamar hukumar Raba ta jihar Sokoto.
Wakilinmu Jamilu Musa Mai Shanu ya rawaito mana cewar wannan dai an yi shi ne da zimmar haɓaka sha'anin noma a faɗin jihar baki ɗaya. Ga rahoton nasa. Rabon takin wanda za a raba shi ne a mazaɓu 11 na yankin domin tallafawa ayyukan noma da inganta samar da abinci. Shugaban kwamitin rabon takin Ahmad Baradewa Makko ya jaddada buƙatar a raba shi bisa ga adalci, inda ya yaba da irin gudunmuwar da gwamna Ahmad Aliyu Sokoto ke bayarwa wajen bunƙasa noma. Ya kuma ce rabon taki kyauta wani babban shiri ne na rage ƙarancin abinci a jihar. Za mu kaddamar da ba da taki na garin Raba wanda gwamnatin jiha ta bai kyauta a raba ma manoma. Ba shakka abin yabawa ne ga gwamnati, abin da mun daɗe ba mu gani na ba Allah kawo mana shi. A ɗauko taki a baka runwa a baka kyauta. To wanga takin za mu raba shi bisa tsakani da Allah. Kuma jami'an tsaro ina tabbatar muku cewa takin ga ku tabbatar da ya kai inda mun ce. In an kai kwana da takin mu kuna. Don za ku raki takin nan sai ya zo inda an ce a kai shi. Don haka yanzu za mu fara rabawa runwa ko wacce ta ɗauka. Kantoman karamar hukumar Lawali Salisu Gandi ya bayyana ƙudurin gwamnati na samar da ayyukan raya ƙasa. Ya bayyana cewa shirin ya nuna himmar gwamnati wajen inganta rayuwar 'yan ƙasa. Saboda haka wannan hayyau abin da suka saba ne na kula da talakawa, ga taki na an bai kuma lokacin da yake. Saboda haka a takaice dai ka mai jawabi shugaban ya yi jawabi kan shiga cikin gona ta godiya ɗaya muka yi ga wannan gwamnatin. Muna godiya ga gwamnati ƙarƙashin jagorancin babanmu, shugabanmu, lida ɗinmu Alhaji Aliyu Magatakarda, sanata kuma sarki Yamman Sokoto da kuma gwamnan jihar Sokoto Dr. Ahmed Aliyu wanda ya zan yana fafatuka kuma an ga canji. Muna godiya kwarai-kwarai. Mamba mai wakiltar karamar hukumar Raba Abdullahi Zakari Raba ya yaba da ƙoƙarin gwamnati na cika alƙawuran da ta ɗauka a yayin yakin neman zaɓe. Ya ce wannan shirin na nuni da yadda gwamnati ta himmantu wajen bunƙasa noma da samar da abinci. Shugaban jam'iyyar APC na yankin Lawali Mu'azu ya yaba da shirin gwamna Ahmad Aliyu, inda ya bayyana cewa hakan zai yi tasiri ga al'umma. Waɗanda suka ci gajiyar rabon takin sun nuna jin daɗin su kan yadda gwamnatin jihar ta himmantu wajen kyautata rayuwarsu. Sun yi alkawarin yin amfani da takin ne domin rage ƙarancin abinci da inganta ayyukan noma a yankin da jihar baki ɗaya. Muna godiya ga mai girma gwamna da ya duba mana yanayin da muke ciki, ya taimake mu bisa ga karimci na gwamnati ne da adalci, ya ba mu taki kyauta mu zuba ma shukokinmu, wanda yake alhamdulillah inda bai taimake mu da shi kyauta ba wani ko rabin kuɗin aka ce ba su bai da su. Dr. Ahmed Aliyu muna godiya ubangiji Allah ya kare mata nasara ga al'amuran takardun darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Tare da tallafin gwamnatin jihar, manoman ƙaramar hukumar Raba sun shirya tsab domin ƙara yawan amfanin gonakinsu da inganta samar da abinci da kuma jin daɗin al'umma baki ɗaya. Ƙarshen rahoton kenan. Jamilu Musa Mai Shanu, labaran Alu TV. So a nan ma wani ƙoƙari da ake yi na ganin cewa an ɗauki matakai ƙwaƙwara dangane da sha'anin kiwon lafiya a faɗin jihar Sokoto. Mataimakin gwamnan jihar Sokoto, Injiniya Idris Muhammad Gobir, ya jagoranci wani taro na wata-wata wanda ake yi musamman ma a sha'anin allurar polio domin tabbatar da cewa an kawar da cutar shan inna a jihar, wanda ke da nufin ƙarfafa wannan aiki da ake yi a faɗin jihar. Wakiliyar mu a ɓangaren lafiya Aisha Abdullahi Aminu ta rawaito mana cewar wannan taron dai ya gudana ne a takin taro na mataimakin gwamnan jihar Sokoto da ke da mazauni a fadar gwamnatin jihar. Ga rahoton nata. Taron dai an yi shi ne da nufin tattauna nasarori, ƙalubale da kuma dabarun da za a bi nan gaba wajen kawar da cutar shan inna da inganta allurar rigakafi da ayyukan kiwon lafiya matakin farko a jihar Sokoto da ma Najeriya baki ɗaya. Mataimakin gwamna Injiniya Idris Muhammad Gobir, wanda kuma shine shugaban kwamitin, ya nuna jin daɗinsa da irin goyon bayan da abokanan ci gaba ke bayarwa wajen yakin kawar da cutar shan inna. Ya jaddada buƙatar haɗa ƙarfi da ƙarfe domin kawar da cutar. Mai ba da shawara na musamman kan harkokin kiwon lafiya a matakin farko,
Alhaji Bello Garba, ya yi wa manema labarai ƙarin haske kan sakamakon taron, inda ya bayyana gagarumin ci gaban da aka samu da kashi 92 cikin 100 na shirin kawar da cutar. Duk da haka ya lura cewa har yanzu akwai rashin fahimta game da rigakafin cutar shan inna, wanda ke haifar da rashin bin doka da ci gaba da yaduwar ƙwayoyin cuta. Tattauna da yawa kuma report ɗin da suka kawo muna gaskiya mun ga an ci gaba ne don abubuwan da yake damun mun ga da matakan da muka ɗauka su fara da kwalliya ta fara biyan kuɗin sabulu, shi yasa muka ce an ci gaba. Don haka muna ganin kamar yadda mai girma da fiti gwamna wanda shi a ciyaman ɗin kwamiti ɗin ya faɗa mana lokacin ya ce muna mu tafi mu samu security agents ga mutanen da ake zuwa ana ci musu zarafi don su 'yan polio ɗin da ke yawo. Ya faɗa mana yadda za mu yi, shi ne matsalar da muke da ba ko turjiyar da muke samu ke matsala ba, a'a akwai wasu 'yan fata zaune gari banza suna bugun mutane suna karbe musu kayayyaki in ana wayannan kamfen. Wayannan abubuwan ne su ne muke samun abin nan matsala kansu. Ya kuma buƙaci al'umma da su ba da goyon baya don ganin ma'aikatan lafiya sun yi wa 'ya'yansu allurar rigakafin. Babban sakatariyar hukumar kula da lafiya a matakin farko, Dr. Larai Aliyu Tambuwal, ta yi ƙarin haske kan tattaunawar da aka yi a taron, inda ta jaddada mahimmancin allurar rigakafi wajen inganta garkuwar jikin yara. Ta kuma ja hankalin iyaye da su baiwa ma'aikatan lafiya haɗin kai domin kare 'ya'yansu ta hanyar allurar rigakafin cutar shan inna da kuma rigakafin wasu cututtukan. Saboda haka ana hoɓɓasa da mu mutanen ma'aikatan jiha da 'yan siyasa da ƙungiyoyi masu kawo tallafi. Kowa na iya ka kokari ne a bada kuɗi, a shiga rediyo, a shiga talabiji, a bi social media, a ba masu shela, duk dai don a haɗakar da mutane cewa ga aikin da ake, ga makasudin yin aikin, ga abin da ake jiran shi hito cikin wannan aiki da unhwanin shi, da kuma irin kalubalen da ake samu. Ana jan kunnen mutane don a haɗakar da su cewa wannan bai dace ba. Saboda haka muna aiki tare da uwaye, babu radda za a je a kama yaro da ƙarfi a yi mashi, sai an nemi yadda uwaye. Taron ya samu halartar manyan masu ruwa da tsaki da suka hada da shugaban kwamitin, kwamishinoni, mai ba da shawara na musamman kan hukumar kula da kiwon lafiya a matakin farko, babbar sakatariyar hukumar kula da kiwon lafiya a matakin farko, shugaban asibitin Maryam Abacha, daraktoci, hakimai, jami'an tsaro, abokan hulɗar ci gaban ƙasa da ma sauransu. Aisha Abdullahi Aminu, labaran Alu TV. So duka makon da ke shuɗewa mun labarto muku cewar akalla mata 37,000 ne suka amfana da tallafin naira 50,000 a matsayin jari domin soma ƙananan sana'o'i a ƙarƙashin shirin nan na sake fata domin haɓaka sha'anin tattalin arziki wanda ke da suna Renewed Hope Agenda Economic Empowerment Program a Turanci. Mai ɗakin shugaban ƙasar Najeriya, Sanata Oluremi Tinubu, ta bayyana hakan a lokacin da take ƙaddamar da wannan shirin a jihar Sokoto. Wakilinmu Nasiru Abubakar Ƙeri yana kan layi da wannan rahoton. Uwar gidan shugaban kasar wacce ta sami wakilcin mai ɗakin gwamnan jihar Sokoto Hajiya Fatima Ahmad Aliyu ta ce ƙarfafawa mata yana a sahun gaba wurin abubuwan da gwamnati mai ci a hali yanzu ta fi mayarwa hankali. Hajiya Fatima wacce ke sanye da hula biyu a matsayinta na mai kula da shirin a yankin arewa maso yamma ta bayyana 'yan kasuwar mata waɗanda suka ci wa gajiyar wannan tallafin a matsayin waɗanda ke zama wuƙa da nama wurin haɓaka tattalin arzikin ƙasa. Ta ƙalubalance su da su baiwa maraɗa kunya ta hanyar aiki tukuru domin ganin kasuwanci ya samu ci gaba da kuma gina ƙasa mai ƙarfin tattalin arziki da ci gaba. Tun farko kwamishinan mata da ƙananan yara ta jiha Hajiya Hadiza Ahmad Shagari ta zayyano irin tasirin da wannan tallafin zai yi wurin shawo kan ƙalubalen da mata 'yan kasuwa ke fuskanta wurin samun irin wannan tallafin, inda ta bayyana cewa zai kuma yi tasiri wurin inganta iyalai da kuma tattalin arzikinsu. Shagari ta kuma bayyana cewa gwamnatin jihar Sokoto ta dukufa wurin fito da shirye-shirye iri daban-daban wurin ba da tallafin kuɗi ga jama'a
inda ta zayyano wasu shirye-shiryen gwamnati waɗanda nan ba da jimawa ba za a ƙaddamar, waɗanda suka haɗa da shirin horas da mata aƙalla 500 da sana'o'in hannu da ma samar musu da jarin sana'a, shirin ba da tallafin walwala wanda za a baiwa aƙalla mutane 9,000 a faɗin jihar nan, da kuma tallafin kuɗi da za a samar ga tsofaffi da majinyata. Kowane ɗaya daga cikin matan 1000 da suka sami wannan tallafi sun sami kuɗi naira 50,000 domin inganta sana'o'insu daban-daban. A jawabinta na fatan alheri, shugabar hukumar bunƙasa ƙanana da matsakaitan sana'o'i ta jihar Sokoto, Hajiya Binta Musa, ta yaba uwar gidan shugaban ƙasa Oluremi Tinubu da kuma gwamnan jihar Sokoto Dr. Ahmad Aliyu akan yadda suka jajirce har wannan shirin ya kai ga nasara, wanda ya ci zunzurutun kuɗi aƙalla naira biliyan 1.8. Hajiya Musa haka ma ta bayyana 'yan kasuwa mata a zaman ƙashin bayan ci gaban tattalin arzikin ƙasa, tare da jinjinawa wannan shiri na uwar gidan shugaban ƙasa akan ƙoƙarinsu na samun nasarar shi. Wasu daga cikin waɗanda suka amfana da wannan tallafi sun gaza ɓoye jin daɗinsu, tare da addu'ar Allah shi sakawa wannan gwamnati da alkhairi. Ƙarshen wannan rahoton kenan. Nasir Abubakar Kiri daga fadar gwamnatin jihar Sokoto. So anan ma dai mun labarto muku cewar a wani kokari da ake yi domin ganin cewa an samar da isasshen abinci da kuma an rage matsalar karancin abinci da ake fama da ita a jihar, gwamnatin jihar Sokoto tana nan ta ci gaba da raba takin nan na zamani zuwa ga manoma domin haɓaka sha'anin tattalin arziki a faɗin jihar. Wakiliyar Aisha Abdullahi Aminu ta rawaito mana cewar wannan dai wani mataki ne da aka ɗauka da zimmar ganin cewa an samar da isasshen wadataccen abinci kuma an haɓaka sha'anin aikin noma a jihar. Shugaban kwamitin kuma kwamishinan ƙananan hukumomi da lamuran masarautu Ibrahim Daɗe Adari shi ne jagoranci rabon takin zamanin na ƙaramar hukumar mulkin Sokoto ta Arewa. Ga rahoton nata. Kwamishinan ƙananan hukumomi wanda kuma shine shugaban kwamitin rabon taki na ƙaramar hukumar Sokoto ta Arewa, Ibrahim Daɗi Adare, ya bayyana cewa za a raba buhunan takin NPK da urea kimanin buhu 4,200 ga manoman damina na wannan yankin, tare da tsara sharuɗa don samun nasarar rabon. Ya kuma buƙaci waɗanda suka ci gajiyar takin da su yi amfani da takin yadda ya kamata, domin tabbatar da amfanin gona mai kyau da zai amfani manoma da ma al'umma baki daya. Tun farko dai gwamnatin jiha ta tanadi trailer 10 kowace local government, amma a halin yanzu noman damina an ba da trailer 7, da yarda Allah can gaba za a ba da sauran 3, kila ina kyautata lokacin noman rani kenan. So kowace trailer kwara 600 a ciki, so in ka buga kwara 600 sau 7 zai baka adadin da ake bukata. Yayin gabatar da takin, Adare ya hannunta ma kowane wakili daga kowane mazaɓar ƙaramar hukumar Sokoto ta Arewa. Kantoman ƙaramar hukumar Sokoto ta Arewa, Murtala Umarun Kwabo, ya yaba wa ƙoƙarin gwamnatin, inda ya bayyana cewa hakika wannan shiri zai inganta noman abinci a jihar Sokoto. Zai taimaka ma manoma sosai bisa ga kasancewar yanzu rayuwa ta yi tsada, bisa ga ko mina na abin da ya kai taki abinci, ko mina na ya koma inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. To wannan karimci zai ƙara sauwaƙa ma manoma ya kasance cewa su samu ingantattar damana, su samu su yi noma, kuma da ubangiji muna fatar za su sauƙaƙa ma al'umma su kuma idan sun kai noma kan abin da suka noma ya kasance cewa su saukan ma mutane da wannan farashi. Malami Muhammad Galadanci, jigo a jam'iyyar APC, shi ma ya shaidi yadda aka gudanar da rabon kayayyakin, ya kuma yaba wa gwamna bisa cika alkawarin da ya ɗaukar wa manoman yankin da ma jihar baki ɗaya. Musulmi bi tarin watara, so ga tsammani mutanen magajin gari bi sun yawa, to sai muka ce to 10 so 49 a basuwa, kowace ruwa a bata taki guda 10, kowace ruwa a bata taki guda 10. Wannan in ka lura in ka haɗa su za a ga masa mai yawa.
Wakilan Sarkin Adar B, Abdullahi Ahmad da Sarkin Musulmi B, Malam Bawa Tambari sun tabbatar da cewa za su raba takin ga waɗanda suka cancanta, tare da roƙon jajircewa ga Allah Maɗaukakin Sarki. Gaskiya ba mu sa siyasa insha Allah. Ko da kana PDP ko wani abaki in dai kana nan yankin mu to za mu baka. Saboda in kana adawa in an ka to da abin nan an ka yan ma to za ka ga cewa kamar ana jawo ka ne. Da aka ba ni shi Allah gwada min na sauke shi lahiya. Muna tare jama'an mu kuma na sanar shi su ga sunan muna tare kowa ya san abin da aka ba su ina fata kowa ya zo ɗaya bayan ɗaya su ɗauki ko shirin wata ɗauki kayanta ta je ta sarrafa ta je ta inda maza ɓaza irin wata don su ba mutanen su ma kowane suna nan wuri yanzu za mu ba su kayan su a gaban ku. Aisha Abdullahi Aminu, labaran Alu TV. So duka a makon da ke shuɗewa mun lamarto muku cewar gwamnatin jihar Sokoto ta bayar da tallafin naira miliyan 30 zuwa ga 'yan uwan waɗanda ibtila'in hadarin jirgin ruwa ya faru da su a ƙaramar hukumar mulkin Wamako a garin Dundaye na jihar Sokoto. Wakilin mu Jamilu Musa Mai Shanu ya kasance a wurin da aka raba waɗannan kuɗin kuma ga shi da wannan rahoton. Wanda ya jagoranci raba kudaden Honorable Nasiru Kalambaina mai baiwa gwamna shawara na musamman kan hukumar bada agajin gaggawa ta jiha wato SEMA. A yayin gabatar da jawabai, Kalambaina ya bayyana cewa tallafin kudin ya cika alkawarin da gwamna Ahmad Aliyu ya dauka na tallafawa iyalan waɗanda ibtila'in ya shafa. Ya bayyana cewa za a ba kowane iyalai 5 da suka rasa 'yan uwansu naira miliyan 3. Yayin da mutum da suka tsira kowanensu zai karbi naira 500,000. Kalambaina ya yaba da tausayin gwamna sannan ya buƙaci waɗanda suka amfana da su raba kuɗaɗen ga magadansu. A wannan lokaci mai girma gamna da tawagashi ya yi alƙawalin cewa insha Allahu ya ba da tallahi ga mutum 5 waɗanda Allah ya sa suka rasa rayukansu. Tallahin da ya ba su wa kowane wanda Allah ya kaddari ya rasa rayuka ne magadan shi za su gadi naira miliyan 3. Sannan waɗanga mutum 30 da Allah ya sa aka cutarsuwa a cikin wannan kwale-kwale kowanensu ya ba shi naira 500,000. Bello Guntu wanda ya yi magana a madadin waɗanda suka ci gajiyar tallafin ya miƙa godiyarsa ga gwamna Ahmad Aliyu da sauran jami'an da suka taimaka. Domin me yasa ni ce haka? An nuna harka ta adalci. Farko an ɗauko raɗe cewa za a nuna siyasa za a nuna siyasa. Ashe abin ba haka bane. Domin ba a nuna siyasa ba. Da ɗan PDP, da ɗan APC, da ɗan Abga, ɗan kowane irin abga ba mutum guda da an ka nuna bambanci. Don dai ni nan da ka gane ni abinda ina iya ikirari da cewa duk wanda aka garin Dundaye ya san sakatare nake na PDP na filin datsa. Amma Allah ya kaddara cewa tun daga abincin da aka basuwa har zuwa ga kuɗin sun zo ga hannun iyata kuma sun zo ga hannuna babu kwano guda na abinci wanda ya gaya. Waɗanda suka ci gajiyar tallafin sun yaba da ƙoƙarin gwamnati na rage masu raɗaɗin da suke ciki tare da yin addu'ar samun nasara ga gwamnatin. A matsayina na magaji ne da bisa Dundaye suna waɗanda na hankali ne ga kare shaidar da an bani. Ma'ana ko muna godiya muna kyakkyawan godiya ga gwamnatin jihar Sokoto shi tawaga da sauran masu watsa labarai. Ƙarshen rahoton kenan Jamilu Musa Mai Shanu, labaran Alu TV. So duka iya abin da muka samu damar kawo muku kenan da fatar kun ji daɗin kasancewa da waɗannan muhimman ababen da suka faru a makon da ke ƙarewa. Idan haka ne ku tare mu a wani makon domin jin muhimman ababen da za mu zo muku da su. A madadin waɗanda suka taimaka domin ganin wannan shirin ya zo muku, Abdulrashid Wadata Buhari ke cewa mu kasance lafiya.